Hello, my dear student, class 11. Now, today I am going to discuss about the question answer of upon Westminster Bridge, September 3, 1802. Now, there are some small questions, short questions, 1 marks questions here. Just write down this one, copied it properly, one after another. Now today I am going to discuss all about this question paper, one after another. So my dear students, I think you have prepared properly and write down the substance. Many students, তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা আমাকে সাবস্টেন্স লিখে পাঠিয়েছো, তাদের ক্ষেত্রে বলি যে কিছু কিছু প্রবলেম তোমাদের সাবস্টেন্সের মধ্যে রয়েছে। ম্যাক্সিমামটাই তোমরা চেষ্টা করেছো নিজের মতো করে লেখার জন্য, সবাইকে ধন্যবাদ। বাট ওয়ান থিং ইউ জাস্ট ট্রাই টু রিমেম্বার, সাবস্টেন্স মিনস দ্য, বাংলায় যেটাকে আমরা বলি সারমর্ম, মূল বিষয়বস্তুটা, সেটাকে আমরা বলি সেন্ট্রাল আইডিয়া। এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। আর টাইটেল, প্রুভ দ্য টাইটেল মানে নামকরণ। তাহলে নাও ফার্স্ট কোশ্চেন্স, রাইট দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য পোয়েম। মন দিয়ে শুনবে একটু, এবং এটা মনে রাখার যে ট্রিক্সগুলো আমি বলছি সেটা হচ্ছে just to minutely you just follow the verb, কি কি verb আমি ব্যবহার করছি। The poet William Wordsworth, a naturalistic poet, observed the beauty of the London city in the early morning. তাহলে এখানে আমি কোন ভার্বটা বললাম? observed। ভালো করে মনে রাখো, observed কথাটা যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে এই সেন্টেন্সটা গোটাটাই তোমার মনে থাকবে। আমি আবার বলছি, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, the great naturalistic poet who observed the beauty of the London city in the early morning or at dawn from the Westminster Bridge. The quite different scenario, what never been seen in his whole life in the city of London. He was really spellbound. Means, এটাকে যদি একটু অন্যভাবে লেখো, he was really fortunate to get this kinds of opportunity to watch the natural beauty in the London city from the Westminster Bridge. Because normally this city is full of busy. The people in the theater, towers, domes, everywhere, temples were busy to do their job. Now, all are be quiet, calm, and cool. So, it's look the total city far away in the open field with the blue sky. The splendid sun rays covered the whole city. It looked that city is now dot. The city is actually or a garment of green. Now London was now a different experience. He actually called the passerby a dumb one because they have this rare opportunity, but without watching it, they passes away. Finally, the poet thanked the God that he got the rare chance to watch this freedom of nature. He got the chance of watching this freedom of nature, the natural beauty of the nature, but never been seen, would never been enjoyed in his whole life. So it was a great blessings. It was a real blessings of the nature, but he got an opportunity in his life. So this is the substance of the poetry. I hope you will realize to write down this one. চেষ্টা করো
নিজের মতো করে লিখতে। Now the second question. Name the poet with whom Wordsworth wrote lyrical ballads. কার সঙ্গে কবি লিরিক্যাল ব্যালেডস লিখেছিলেন? কার সাথে, কোন কবির সাথে যুক্ত হয়ে তিনি এই লিরিক্যাল ব্যালেডস গুলো লিখেছেন? দেখো, আমি at the very beginning of the lesson I discussed about the two poet, that is Samuel Taylor, that is Coleridge, and William Wordsworth. Both were actually written the ballads. তাহলে কি আনসারটা লিখবে? William Wordsworth wrote the lyrical ballads with Samuel Taylor Coleridge. What type of poetry is upon Westminster Bridge? এটা কি ধরনের কবিতা? ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজটা তোমার কি ধরনের কবিতা? আমি প্রথমেই বলেছি ইটস অ্যান ইটালিয়ান সনেট, অনেকে এটাকে পেত্রাচিয়ান সনেটও বলে। সো দ্য পোয়েট্রি upon Westminster Bridge is an Italian sonnet or in a Petrarchian sonnet. যেটা লিখবে, from where does the poet observe the city of London? কোনখান থেকে তিনি অবজার্ভ করছেন এটা? তাহলে দ্য পোয়েট অবজার্ভস, এস দিদি কিন্তু একদম ভুলবেন, এটা মাইনিউটলি তোমরা কিন্তু ভুল করে ফেলো। অবজার্ভস দ্য সিটি অফ লন্ডন ফ্রম দ্য ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ। আমার কোশ্চেনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আনসারগুলো তোমরা কিন্তু মিলিয়ে যাবে। চেষ্টা করবে একটু পজ করে আনসারগুলো লিখিয়ে নিতে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট, after write down the question, you just try to correct it whether it was right or wrong. Next দেখো, question number 3, no 4, 5. Where is the Westminster Bridge situated? দেখো, এই কোশ্চেনকে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথা থেকে তিনি এটা দেখছেন? লন্ডন সিটিতে কোনখান থেকে এই ওয়াচটা করছেন আপনি? না, he was actually watching it from the Westminster Bridge. Westminster Bridge টা কোথায়? So it is Westminster Bridge. The Westminster Bridge is situated in London. What is described as the garment of the city in the poem upon Westminster Bridge? মানে পোশাক হিসাবে এখানে কোনটা আলোচনা করা হয়েছে? গার্মেন্ট। দেখো ভালো করে মনে করে, that was actually the green white. গ্রিন মানে কোনটাকে? গ্রিন গ্রাস। তাহলে এখানে গার্মেন্ট হিসেবে কোনটাকে বলা হয়েছে? না, the beauty of the early morning, which is actually covered by the sun rays and the green white, described in the city of London, London, in the poem upon Westminster Bridge. What does mean steep, gathering and glider? এই তিনটে ওয়ার্ডের মিনিং কি? Stiff, you know, STWP, stiff means actually this is bathed. Snan koche, the nature actually bathing. The London city is now bathing in the ray of sun. Glittering, it's যেটাকে আমরা বাংলায় বলি চকচক করছে, is a shining. And glideth, you know, that line, the river glideth at his own sweet will. It's a moving, that way of moves. Why is the river glided at his own sweet will? নিজস্ব গতিতে সে চলে যেতে পারছে কেন? The river is glided at his own sweet will because everything is cool and calm. There were not at all any obstructions besides the river. No domes, no temples, no theater. Nothing is actually active in the London city. That's why the Thames River is getting the final way to his own sweet will. Who was Wordsworth's companion to the Westminster Bridge? His daughter, his sister Dorothy is the companion to William Wordsworth in the Westminster Bridge. Now name the things that the poet could see from the Westminster Bridge. কি কি তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যেগুলো ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে
দেখা যাচ্ছিল। দ্য পোয়েট কুড সি, দেখো এই লাইনটা একটু মনে রাখবে, শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, থিয়েটার্স, temples, and the green world with a full of clean, smokeless sky, etc. How many parts does the sonnet have and what are they? আমি এটা অনেকবার তোমাদের ডিসকাস করেছি। Sonnet normally have two parts. One is octave and other is sestet. So these are the questions I have discussed with you. I think you will realize this one, and the next part আমরা এবার একটা prose আমরা ডিসকাস করব। Next class we will discuss about the prose, that is either কর্মাটাই করব। So you will just try to note down this one. So before going to the finish of the class, I am now giving you 2 or 3 questions about marks 5. You just try to prepare this one, and I will discuss all these 2-3 questions on next day. Number 1, substance টা লিখবে। Number 2, 2 নম্বর কোশ্চেন যেটা তোমাদেরকে আমি দেব সেটা হচ্ছে write the title or prove the title of the poetry Westminster Bridge. Westminster Bridge যে নামকরণ করা হয়েছে এটা তোমরা বর্ণনাটা দিয়ে you just try to prove it whether it is true or false. এবার একটা লিখবে তোমরা যেটা খুব কাজে, সেটা হচ্ছে describe after Wordsworth the city of London as given in the poem of Westminster Bridge. Describe after Wordsworth the city of London as given in the poem upon Westminster Bridge. দেখো এটাকে অন্যভাবে বলতে পারি যে how does the poet Wordsworth presents the beauty of London city in the poem Westminster Bridge. এটাকে আরেকটু উল্টো করে বলতে পারি what kinds of pictures have you seen in the poem given by Wordsworth in Westminster, composed upon Westminster Bridge. এরকম ধরনের অর দিয়ে দিয়ে একটাই, এর আনসার কিন্তু একটাই, যে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের যে সৌন্দর্য, সে সকালের যে স্নিগ্ধতা, তার যে অপরূপ দৃশ্য, সেটা কিন্তু এখানে আলোচনা করা হয়েছে। নেভার স, আই নেভার ফেল্ট, রেফার টু দ্য কনটেক্সট, হোয়াট ডিড দ্য পোয়েট নেভার সি নর ফিল। দেখো যেটা এই লাইনটার মধ্যে কি কবি বলতে চেয়েছেন, কবি আই নেভার স, দেখো এটা নেভার স, আই নেভার ফেল্ট, আই কাম সো ডিপ, এ কাম সো ডিপ। হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টস টু রাইট ডাউন? আমি একটু হিন্টস তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। এটার মধ্যে দেখো ব্রড কোশ্চেন যখন তোমরা লিখতে যাবে, ইউ জাস্ট ট্রাই, তোমাদেরকে করতে হবে ভাগ করে নিতে হবে। যেমন ধরো আমি যে 3টে কোশ্চেন বললাম, তার মধ্যে টাইটেলটা তুমি যখন প্রুভ করতে যাবে, হোয়াট উইল ইউ ডু? নো, you have to give importance upon Westminster Bridge. Means whatever the incident is going to be happen, যেসব ঘটনাগুলো ঘটেছে, all are actually from the Westminster Bridge. এটা তোমাকে প্রুভ করতে হবে। The beauty, the silence, the natural description, the rare chance, everything is happen on that. So the title is that. চেষ্টা করবে লিখবা। সারাউন্ডিংসটা হবে আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ দিয়ে পুরো ঘটনাটা ঘটেছে। এরপর দেখো তোমাদেরকে যে কোশ্চেনটা দিলাম, যে বিউটি অফ লন্ডন সিটি কিভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছে। এটা করার জন্য তোমার ফার্স্ট স্ট্যান্ডাটাই যথেষ্ট, ফার্স্ট স্ট্যান্ডাটা এবং সেকেন্ড স্ট্যান্ডার 2 লাইন, যে কবি কিভাবে লন্ডন সিটির আলোচনাটা মানে সৌন্দর্যটা তিনি তুলে ধরেছেন, হাউ ইট ওয়াজ বিউটিফাইড and what's normally differ the normal days of London city and now. এরপর যে কোশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে বললাম, নেভার সো আই নেভার ফেল্ট, এটার যদি উত্তর তোমাকে দিতে হয়, তাহলে দিতে হবে হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য লন্ডন সিটি ইন এ নর্মাল ডে, and what is the difference today what William Wordsworth actually have said.
এই দুটো ডিফারেন্স যদি তুমি এখানে দিয়ে দিতে পারো তাহলেই কিন্তু আনসারটা কারেক্ট হয়ে যাবে। সো থ্যাংক ইউ মাই ফ্রেন্ড, ইউ হ্যাভ ট্রাই টু রাইট ডাউন দিস ওয়ান, learn it in class 11 how to write the answer properly, because after 10 it is very tough to write down in your own words, but be sure, believe me, যদি তোমরা এটা চেষ্টা করো এখন থেকে hints অনুযায়ী লেখার চেষ্টা করো, I hope in class 12 you will write down independently with your own language. Thank you very much for watching this channel.